Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్న క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పార్ట్ 16. మన ఫస్ట్ బిట్, what are the advantages of digital circuits? Option A, less noise. Option B, less interference. Option C, more flexible. Option D, all of the mentioned. Answer వచ్చేసి option D, all of the mentioned. Second bit, how many bytes does a gigabyte have? Option A, million bytes. Option B, 10 million bytes. Option C, 1 billion bytes. Option D, 10 billion bytes. Answer వచ్చేసి option C, 1 billion bytes. Third bit, what is the ASCII value of space? Option A, 32. Option B, 48. Option C, 96. Option D, 65. Answer వచ్చేసి option A, 32. Fourth bit, equalizer is used for option A, filtering. Option B, more flexible. Option C, amplifier. Option D, none of the mentioned. Answer వచ్చేసి option A, filtering. Fifth bit, which signal is called as energy signal? Option A, finite energy and zero power. Option B, finite energy and non-zero power. Option C, infinite energy and zero power. Option D, infinite energy and non-zero power. Answer వచ్చేసి option A, finite energy and zero power. Sixth bit, which signal is said to be power signal? Option A, infinite power and zero energy. Option B, infinite power and non-zero energy. Option C, finite power and infinite energy. Option D, finite power and zero energy. Answer వచ్చేసి option C, finite power and infinite energy. Seventh bit, a unit impulse function has option A, large amplitude. Option B, zero pulse width. Option C, unity weight. Option D, all of the mentioned. Answer వచ్చేసి option D, all of the mentioned. Eighth bit, a sampling process includes methods such as option A, filtering. Option B, sample and hold. Option C, amplifying. Option D, none of the mentioned. Answer వచ్చేసి option B, sample and hold. Ninth bit, which process is more economical? Option A, undersampling. Option B, oversampling. Option C, aliasing. Option D, none of the mentioned. Answer వచ్చేసి option B, oversampling. 10th bit, digital communication is dash to environmental changes. Option A, less sensitive. Option B, more sensitive. Option C, does not depend. Option D, none of the mentioned. Answer వచ్చేసి option A, less sensitive. 11th bit, what is the value of changing current in short transmission lines? Option A, less than medium transmission lines. Option B, equal to medium transmission lines. Option C, more than medium transmission lines. Option D, more than long transmission lines. Answer వచ్చేసి option C, more than medium transmission lines. 12th bit, voltage regulation of a transmission line should be dash. Option A, minimum. Option B, maximum. Option C, greater than 50%. Option D, less than 50%. Answer వచ్చేసి option A, minimum. 13th bit, what is the main disadvantages of phase advancer? Option A, cannot be used for motors below 200 HP. Option B, produce noise.
Option C, can be used where synchronous motor is unadmissible. Option D, none of this. Answer వచ్చేసి option A, cannot be used for motors below 200 HP. 14th bit. What is the advantage of the static capacitors? Option A, low losses. Option B, easy installation. Option C, lower maintenance. Option D, all of the above. Answer వచ్చేసి option D, all of the above. 15th bit. Power factor can be improved by connecting which among these? Option A, static capacitors. Option B, resistors. Option C, synchronous condenser. Option D, both A and C. Answer వచ్చేసి option D, both A and C. Thanks for watching.